Thank you, Madam Chairperson, and all the speakers of the session for taking part. We now move on to the next, but in between, we will probably, if he is available online, Dr. Snehamanju Basu, Registrar, Jadavpur University. So, on behalf of the organizers, now we request Dr. Snehamanju Basu, Registrar, Jadavpur University, to please deliver the address. Good afternoon, everybody. Now we are going to start session 2. Yes, madam. So at the onset, I want to express my deep sense of gratitude to the General Secretary of Asiatic Society, Dr. S.B. Chakraborty, and Professor Deepak Chandra Ghosh and other eminent organizers of this international seminar for giving me a scope to be a part of this interdisciplinary platform for researchers and educators where they are presenting and discussing the most recent innovations, trends and concerns, as well as practical challenges encountered and solutions adopted in the field of environmental science and technology. We have just completed our session 1 and now we are going to start session 2. In this session, we have 3 eminent speakers who are so popular, so eminent and famous in their own field that they don't need any introduction. But still, I just want to introduce Professor Rajkumar Roy Choudhury, who is a brilliant theoretical physicist and former professor of Indian Statistical Institute, who is now going to present his plenary lecture. Professor Roy Choudhury. Professor B. Kastina, Professor A.N. Basu, whom I know for many days, and Professor Deepak Ghosh, who actually took initiative and who is actually very old-known face. We discovered that we knew each other when we were very young. So we cannot recognize at this age, which is natural. And Dr. S.B. Chakraborty, and the many distinguished speakers, eminent personalities, members, council members of the Asiatic Society, members of the Asiatic Society, participants, ladies and gentlemen. Now, this we all know and heard several lectures that Professor Syamadas Chatterjee, a physicist of many splendors, this was the title of this seminar, and this was arranged by the Asiatic Society in collaboration with, as you already been mentioned, Biren Roy Research Laboratory for Archaeological Dating and School of Studies in Environmental Radiation and Archaeological Sciences. First of all, I pay my humble homage to late Professor Syamadas Chatterjee, a legend, of whom I heard from my college days. And however, my friend Jishnudev, poet of Jishnudev, he told me that he is going to Jadavpur University on the advice of Professor S.N. Bose. He called Sotyen Jetu because his father and Jishnudev was very close friends. So are you going there? I said, you look, first of all, I am a mathematician, in the mathematics student in the same SLC college, we were in the same year. I studied mathematics, Jishnu took up physics. So, but this is unfortunate, I couldn't come in contact with Professor Syamadas Chatterjee, but I knew of him, he was a legend. I knew of the Bokkeshwar project. So I told Professor Deepak Ghosh, whose book, Bokkeshwar Pak, I will have a copy, I hope. Yeah. And I think I made it a point to start. I was actually studying the Lords of Deccan, South Indian history, from Chalukya to Chol kingdoms. So I made it a point, I'll read it. I made it a point that I'll read it. Now, Niroj C. Choudhury once told, as you all know, that Bengalis are Atmavishito Jati. We are self-forgotten people. We do not remember our stalwarts. This is particularly true in science. We may remember the old musicians, the cinema artists, theater personalities, perhaps from 1940s, 30s,
But if you ask a man who is not a man of science, name 3 people, 3 Indian scientists who made greatest contribution, perhaps you are not able to hear 3, perhaps 2, Acharya Jagadish Chandra Bose and Acharya P.C. Ray. That is all perhaps you will hear. I am not aware of Professor Syamadas Chatterjee and his splendid, brilliant work. So my topic will be slightly different. Science and Asiatic Society. Actually, it's a huge topic. So it needs a whole day seminar to talk about science and Asiatic Society in connection. And Professor Syamadas Chatterjee's endearing relationship already, our Secretary President meant that he donated his house to Asiatic Society because he thought that Asiatic Society is a storehouse of knowledge. And this is the right place. And that's why he supported this. And also Asiatic Society, I think, in a very humble way, did its service that the M.N. Shah Gold Medal, a very prestigious award, was awarded to Professor Syamadas Chatterjee in 1982. So with this, I'll go on. Can it be enlarged? It will be enlarged, just slightly enlarged it. Because, can you read it? Who are there? Read it, okay. So you can see the Asiatic Society, as is well known, our secretary is there, so I need not say much. This was established by Sir William Jones, that is his date of birth and date is given. He was a scholar extraordinary, as the secretary already told, a polymath. And he's a brilliant man, a genius. No, it was established in 1784. The name of the society is very confusing. As already mentioned by Professor Chakraborty in his writing, you see that society originally was Asiatic Society. The K was not a typo. The K was there. And from 1825, it was renamed as the Asiatic Society. And 1832, it was renamed again to the Asiatic Society of Bengal. And again in 1936, to the Royal Asiatic Society of Bengal. And from 1952, things became more stable. It is known simply as the Asiatic Society. The Asiatic Society is known throughout the world as a highly reputed scholastic center having one of the best libraries, collection of very old texts, manuscript, and invaluable paintings. But from its very inception, there was not any branch of science and knowledge, be it mathematics, physics, astronomy, zoology, botany, anthropology, medicine, ornithology, the study of birds, etc., which was not taken up by the society for academic studies and research. In fact, it was a journey of more than 230 years. Actually, I am wrong, more than 238 years. The aim of the society, to quote in the memorandum of article prepared by Sir Jones himself and mentioned by our President, Professor Swapon Pramanik, was the bounds of investigations will be geographical limits of Asia, and within these limits, its enquiries will be extended to whatever is performed by man and produced by nature. So this is a very broad one. That means that includes all the humanities, philosophy, psychology, and science, of course. At that time, many of the branches of science were not developed in the very specialized form we see today. I just give an example. A quantum physicist working on quantum entanglement, very specialized area, may not be an expert on black holes or gravity wave, though both are physicists. But this was not so from the time of inception of the society, and we see many polymaths associated with the society. Among the pioneers who ushered modern sciences in India, many were associated with the society. In Europe, it is perceived that modern science, especially physics, as we call it now, was initiated by Galileo Galilei and Isaac Newton, among others. Though the philosophical ideas were prevalent among the ancient philosophers and thinkers, both in the Western world and the Eastern world, but this will be completely another story. Some time ago, I mentioned some of this in one of my lectures, History of Science. Can you go on then later, Bunny? Okay, right. So, yes, I'll briefly present here, because I don't have the knowledge in other branches of science, the history of scientific activities, especially those of physical sciences, taken up by the Asiatic Society.
and this will present only a glimpse. Many great scientists, both in pre-colonial and post-colonial periods, were associated with the society. Among the most prominent Indian scientists and personalities, we can find the name of Sir J.C. Bose, Sir P.C. Maulanabi, Sir Ashutosh Mukherjee, Acharya Prafullo Chandra Ray, Sir C.V. Raman, Meghna Shah, S.N. Bose, U.N. Brahmachari. He is not a physicist, but he was president of the society during 1928-1929. Actually, Brahmachari was twice nominated for Nobel Prize in the field of physiology and medicine for his discovery of ultra-stibamine for treatment of dreaded disease Kala Azar. It is now said, I heard somewhere, that he had difficulty to get certification from the government, then colonial period. If the government gave certificates earlier, perhaps we would not have lost Sukumar Ray at very early age. Such Jagadish Chand, now there's a interesting story which I find out, it will be in the archive of the society, that in December 1924, written on a scrap of paper torn from a writing pad of Presidency College, Sir J.C. Bose wrote to the society where we asked the society just to provide him only a stable table and a table lamp so that he could demonstrate his experiments on radio waves and their efforts on plant life. At that time, he was an emeritus teacher of physics at Presidency College. Sir Jagadish Chandra Bose published his first scientific paper, Polarization of Electric Rays by Doubly Refracting Crystals. Meghna Shah, as per record, Meghna Shah published these papers. I came to my notice on Pressures of Light, 1918, and on a new theorem in electricity in the Journal of the Asiatic Society, Bengal, as it was known that time. The society had the original letters of Meghna Shah inquiring about both this publication. Prashanta Chandra Maulanabi's pioneering paper of what is now known as Maulanabi's Distance, this was actually published in the Journal of Asiatic Society of Bengal. It was not called Distance at that time. It was entitled as Analysis of Race Mixture in Bengal. I went through this paper, but he used the words generalized distance in his paper published in the Proceedings of the National Institute of Sciences in 1936. This measure is now widely used in different branches of sciences, including computer science, data science, agriculture, can be used in education and even in linguistics. The well-known book, Upper Atmosphere, a classic, by Professor S.K. Mitra, a distinguished thesis, was published by the Asiatic Society in 1947. It is well known that the first Indian Science Congress was held in the premise of the society in 1914. Sir Ashutosh Mukherjee was the president. Again, we all know that it was not just Indian Museum, but Zoological Survey of India, Botanical Survey of India, and the Zoological Survey, Botanical Survey, and Geological Survey. They all had their origin in the Asiatic Society. As I told before, every branch of knowledge is so specialized as present that even for a polymath it is difficult to keep track of the latest progress in any branch of science. And obviously, it is expected the scientists who are working on specialized branch will not publish their paper in journals of Asiatic Society. There are so many journals, specialized journals, and I found out that because I just working on statistical linguistics at some time, that there are mathematical, not only mathematical psychology journal, even journal on mathematical linguistics. But in the 19th and early 20th century, things were different. There is little scope for scientists to publish their paper. Many famous Indian scientists publish their papers mainly in the Journal of the Asiatic Society, Bulletin of Calcutta Mathematical Society, Indian Journal of Physics founded by C.V. Raman, Science and Culture and Proceedings of National Institute of Sciences, among others. Calcutta Mathematical Society has copies of two papers published by Professor Syamadas Chatterjee in the Indian Journal of Physics and Sciences and Culture, respectively. I have the copies I have seen in the Society's office last week. And Calcutta Mathematical Society, as you know, was established in 1908 under the stewardship of Sir Ashutosh Mukherjee himself. The Asiatic Society, this is important as I was saying, and I told Professor Deepak Ghosh informally, that the Asiatic Society still pursues an active area of academic activity and research in the history of science. And we all hope that this tradition will not only go on, but also flourish along with the development of sciences.
the Asiatic Society regularly holds workshops on history of science, not only just physics, chemistry, but medicine and other topics, and national and international seminar on the recent progresses in different branches of science. I'll just give you just a few examples among many. In 2005, the Society held a 2-day seminar to commemorate 100 years of special theory of relativity. And 2009, please go on. 2009 was declared as the International Year of Astronomy. A seminar was held to celebrate 400 years of use of astronomical telescope by Galileo Galilei. Madame Curie obtained her second Nobel Prize in Chemistry in 1911. To commemorate 100 years of this remarkable event, an international seminar was held by the Society in 2011. It may be mentioned that some months after the Society held an international seminar on general theory of relativity and detection of gravity wave in 2017 to commemorate 100 years of GTR and detection of gravity wave. The Nobel Prize in Physics for that year was given to Kip Thorne, a theoretical physicist, and to Barry Barish, Rainer Weiss, who are experimental physicists, for their contribution in detecting gravity wave, and once again it was proved that Einstein was right. It is hoped that many such seminars, like this, for example, a very important seminar, will be held in the Asiatic Society to discuss extraordinary contributions of Indian scientists and achievements in science in various fields. With these few words, I thank you all for patiently. Thank you very much for your. Now, our next speaker is Professor Subrata Hajra. Sir. Sir. Our next speaker is Subrata Hajra, is an eminent geologist. So now, I am requesting Professor Hajra to present his speech. I was thinking that what I'm going to discuss today, because I'm not a physicist and I have joined much later at Jadavpur University, much later than Professor Chatterjee, whom we were discussing. And except my brief stint with Professor Somar Bishwas as a student for 6 months maybe, আমি তারপর তো physics পড়িনি. And I pursued geology, worked for ONGC, then joined back to Jadavpur University to do something new. Just I thought that something can be done. Just to justify my existence, I could have done a good profession there. সেখানে একজন ফিজিসিস্ট আমাকে ইন্সপায়ার করলেন, যার নাম প্রফেসর অশোকনাথ বসু। ওরা তখন একটা যাদবপুর আন্দোলন করছিলেন। আমি বাংলায় বলছি এই জন্য যে হয়তো আমার জিনিসটা একটু বাংলার কাছাকাছি বলে। সে আন্দোলনটা হচ্ছে ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ তৈরি করা, যে না ফিজিক্স না সবটা জিওলজিই নয়, সবটা অঙ্কও নয়, to cross fertilization of ideas. নানান লোক নানান বিষয়ে কথা বলে। আমি যেরকম আজকে ইন্টারেস্টেড হচ্ছিলাম যে আমি একটু হিলিয়াম নিয়ে বলবো নাকি বক্রেশ্বর থার্মাল স্প্রিং, সোনাটা ফ্র্যাকচার জোন, রাজমহলের শ্যালো ম্যাগমা, তার সঙ্গে ফ্লোরাইড আসছে কী করে, তাহলে হিলিয়াম আর ফ্লোরাইডের অ্যাসোসিয়েশনটা যেটা পাচ্ছি, কিন্তু এগুলো নয় তো আজকের বিষয়। তো ওনারা বললেন যে তুমি একটা কাজ করো, জিওলজি তো করছে সবাই, তো আমাদের এই রিজিয়নে নেই সমুদ্রবিজ্ঞান বা ওশানোগ্রাফি একটা স্কুল তৈরি করলে কীরকম হয়। প্রফেসর আনন্দদেব মুখার্জি, প্রফেসর অশোকনাথ বসু, আমাদের প্রফেসর সুপ্রিয় রায়, এনআইও থেকে তখন প্রণববাবু এসছেন করে ওরা। আমি অ্যান্টার্কটিকা থেকে ফিরেছি সবে, আমি ডিসাইডেড যে আমি এবার ওই প্লেট টেকটনিক্স আর ক্লাসিক্যাল জিওলজির জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করব, কিভাবে ভারতের সঙ্গে অ্যান্টার্কটিকা যোগ হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। সুদীপ্তা সেনগুপ্তর কাছে, সুবীর ঘোষের কাছে পিএইচডি কমপ্লিট করে তখন আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট করছি কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্টের। স্যার করেছেন, প্রথম ট্রেনিং দিচ্ছি আমরা ভারতবর্ষের অফিসারদের
ওই স্কুলের পক্ষ থেকে কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্টে নিউ ক্যাসল আপন টাইনের সঙ্গে কোলাবোরেশনে। এরকম অবস্থায় আরেকজন ফিজিসিস্ট অশেষ প্রসাদ মিত্র, তিনি প্রথম কমিউনিকেশন টু ইউএনএফসিসি, তার আগে তিনি ব্ল্যাক কার্বন ইত্যাদি এইসব বিষয়ে আমেরিকার বক্তব্যটাকে রিফিউট করছেন। সেখানটাতে উনি বললেন যে ফার্স্ট ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট অফ সুন্দরবন উইথ রেসপেক্ট টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, এইটা তোমরা করো। সেটা আমার প্রথম মেজারমেন্ট অফ সি লেভেল, কী করে সি লেভেল চেঞ্জ করছে। এই জায়গাটা, এই তথ্যটা জানা ছিল না আমাদের, যে আমাদের সুন্দরবন অঞ্চলে সি লেভেল রাইজের রেটটা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার থেকে বেশি। এবং আমি বলার পরও সেটা খুব তাড়াতাড়ি সবাই মেনে নিয়েছে, এরকমটা হয়নি। প্রথম এটা হলো সায়েন্স অ্যান্ড কালচারে বেরোলো যে সি লেভেল রাইজের জন্য দ্বীপ ডুবে গেছে আমাদের ব্যাকইয়ার্ডে, কতগুলো লোহা চড়া সুপারি ভাঙা, সেখান থেকে মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে গেছে। এনভায়রনমেন্টাল রিফিউজি নতুন ডেফিনেশন শুরু হচ্ছে। তো সেখানে সায়েন্স অ্যান্ড কালচারের সেই লেখাটা আমি পরে দেখেছি যে পৃথিবীর খুবই কম সার্কুলেশন, তখন ওটা এতেও নেই, কি বলে তার ভার্সানটাও নেই সব জায়গায়, ওটাই সার্কুলেটেড হয়েছে পৃথিবীর নানা জায়গায়। এবং সারা পৃথিবীর থেকে ভারতবর্ষের এই সুন্দরবনের দিকে ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং ভালনারেবিলিটির দিক থেকে দৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। পরে এই সি লেভেলের রাইজের রেটটাকে আমরা আরও ভেরিফাই করলাম স্যাটেলাইট অল্টিমেট্রি দিয়ে। আমাদের পরেকার পেপার পাবলিশড হলো, যেখানে আমার স্টিয়ারিক রাইজ, যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা টেম্পারেচার রাইজের জন্য কতটা কম্পোনেন্ট অফ দ্য সি লেভেল রাইজটা হচ্ছে, আদার দ্যান দ্য মাস কম্পোনেন্ট হুইচ ক্যান বি মেজার্ড বাই দ্য গ্রেস স্যাটেলাইট, সেটাকে অ্যাসেস করলাম। এরপর আমরা রিপোর্ট করলাম যে নিউমুর বা পূর্বাশা বলে একটা আইল্যান্ড ছিল ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে, সেটাও ডুবে গেল। তার ফলে পরে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ লতে ইজেড অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশটাকে রিড্রাফট অ্যান্ড রিডিজাইন করতে হলো। এইভাবে আমাদের রিসার্চটা যখন সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে, আমার তো সাবমেরিন ছিল না, যদিও একজন জাহাজ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা আমরা নিতে পারিনি, কারণ সেটা মেনটেন করতে পারবো না ইউনিভার্সিটির থেকে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম যে লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ, এবং এটা সম্পর্কে প্র্যাকটিক্যালি আমরা অন্য সায়েন্সের দিক থেকে খুব একটা কিছু জানবার চেষ্টা করিনি কোনোদিন। বটানিস্টরা ডেফিনেটলি জানেন, কিন্তু কোথায় কোন গাছটা আছে, সেটা কোন গাছটার ফটোসিনথেটিক রেডিয়েশন অ্যাবজর্ব করার ক্ষমতা কতটা, তাহলে কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশনের ক্ষমতাও তো তাদের আলাদা হবে। তাহলে আজকে দাঁড়িয়ে যখন গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে আমরা বড় রিসার্চ করছি, তখন এই ইন্টারডিসিপ্লিনারি রিসার্চটা আমাদের করার দরকার আছে। শুধু জিওলজির দিক থেকে নয়, ডেল্টা কীভাবে মুভ করছে সেরকমের দিক থেকে নয়, হাউ দ্য ডেল্টা ইজ রিট্রিটিং, শুধু সেটার দিক থেকে নয়, তাহলে তার মাছ, তার গাছ, তার পশু পাখি, তার মানুষ, এই সবটাকে নিয়ে কি একটা স্টাডি হওয়া সম্ভব। এইটা ছিল আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ, এবং সেটা আমাদের ল্যাবরেটরিটা ছিল আমার ব্যাকইয়ার্ড সুন্দরবনে, যেটা বারবার বলছেন এক্সপেরিমেন্টের জায়গা সুন্দরবনে আমার। এবং সেইটার মাধ্যমে যেটা করা গেল, যে আমরা প্রথম স্পিসিস ডিস্ট্রিবিউশন ম্যাপ জেনাস লেভেল করতে পারলাম, যে কোথায় হেরিটিরা ফোমেস আছে, কোথায় নিপার ফ্রুটিকান্স, কোথায় অ্যাভিসিনিয়া মেরিনা, কোথায় সেডিয়াস টেকান্ট। কিন্তু এটার সঙ্গে জরুরি হলো যে জায়গাটা, যে কোন অ্যাসেম্বলেজটা কমে যাচ্ছে বা বাড়ছে। সো দ্যাট ইজ হাউ ইট ইজ রিলেটেড উইথ টেম্পারেচার রাইজ অর ইরেগুলেটরি ইন দ্য মনসুন, প্রি মনসুন অ্যান্ড পোস্ট মনসুন রেনফল, সেইটাকে দেখা হলো। ক্যালকাটা সোয়েজ ডাইরেক্টলি সুন্দরবনে ফেলে দিয়ে আমরা খুশি হই যে সমুদ্রে চলে গেল, আপদ মিটল। সেটার থেকে যে পরিমাণ হেভি মেটাল ম্যাংগ্রোভের মধ্যে জমছে, সেটার একটা এস্টিমেশন আমরা করলাম। এবং কোন ম্যাংগ্রোভ তার কি প্রেফারেন্স আছে, স্বপনবাবু চলে গেছেন এখন মনে হয়, যে হেভি মেটাল কোনোটা ক্যাডমিয়ামকে নিচ্ছে তো কোনোটা লেডকে নিচ্ছে, এই প্রেফারেন্সগুলো কী দিয়ে গাইডেড হচ্ছে। তাহলে এইটার আরেকটা ডিসিপ্লিন, যেটাকে নতুন করে ভাবতে হবে। আমরা এখানে সবচেয়ে বেশি মানুষ ভালোবাসে সুন্দরবনকে, জানে নার্সারি অফ দ্য ফিশারিজ বলে, বে অফ বেঙ্গলে
ফিশারিজ, সেখানে আমরা এই মাছের বিষয়টা নিয়েও গবেষণা শুরু করলাম, যে ইলিশ কমে যাচ্ছে, পমফ্রেট কমে যাচ্ছে, এটার সঙ্গে কী রিলেশনশিপ, কিসের? নিউট্রিয়েন্ট কমে যাচ্ছে, প্লাঙ্কটন কমে যাচ্ছে, নাকি ফ্রেশ ওয়াটার কমে যাচ্ছে? হোয়াট আর দ্য গাইডিং ফ্যাক্টর? এইটার একটা ISI এর সঙ্গে কোলাবোরেশন করলাম, যে প্রেডিক্টিভ মডেলিং অফ হিলসা ফিশারি ফোরকাস্ট, বা আমরা লুনার টাইডের সঙ্গে কিভাবে হিলসা ক্যাচকে প্রেডিক্ট করা যেতে পারে সেটাকে দেখলাম। সাস্টেনেবল লিমিট অফ ফিশারিজ, যে 28,000 টনের বেশি মাছ ধরার জায়গা নয়। ফলে এই ধরনের নানাবিধ কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা যে জায়গাটা পরে ম্যানগ্রোভের ক্ষেত্রে আসতে পারলাম, এটা হচ্ছে সবাই যে ভাবে যে ম্যানগ্রোভ একটা কার্বন সিঙ্ক, সুতরাং ম্যানগ্রোভ খুব ভালো, গুড। এখন সমস্যাটা হচ্ছে ম্যানগ্রোভ এবং ম্যানগ্রোভের যে আশেপাশের জল, তারা সবাই কার্বন সিঙ্ক নয়। ম্যানগ্রোভের সয়েল একটা কার্বন সোর্স আমরা মেজার করলাম। এটা প্রত্যেকটাই খুবই হাই ইম্প্যাক্ট পাবলিকেশন করার পর আমরা এই কথাগুলোকে বলতে পারছি। আমরা বলতে পারছি এটা যে ম্যানগ্রোভ এস্চুয়ারির ইনার সাইডটা কার্বন ডাইঅক্সাইডের সোর্স হিসেবে কাজ করছে, হোয়ারাজ আউটার এস্চুয়ারিটা কার্বনের সিঙ্ক হিসেবে কাজ করছে। কেন? এবং এইখানটায় CO2, PCO2 এবং কাপল মেজারমেন্ট অফ র্যাডন করে আমরা দেখলাম, র্যাডন R222, তো যে সাবসারফেস পোর ওয়াটার কন্ট্রিবিউশন টু দ্য মেরিন সিচুয়েশন, এটা একটা জাপানের সঙ্গে কোলাবোরেশন আমরা কাজ করতে পারলাম। সেইটার জন্য এখানে কার্বনের বাফারিং হচ্ছে একটা, এবং সেখানে আউটার এস্টুয়ারিতে এইভাবে এর মানে অতটা ও সোর্স না হয়ে ও সিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। তো এটা একটা নতুন ডাইমেনশন তৈরি করলো আমাদের, যে গ্লোবাল ক্লাইমেট রিসার্চের ক্ষেত্রে সুন্দরবনের ভূমিকা নিয়ে আমাদের ইভ্যালুয়েট করবার জায়গায় পৌঁছে দিল। এবং লাস্টলি আমি যেটা বলতে চাই, যে ভীষণ ইন্টারেস্টিং সব টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট করার জায়গা আছে। এডিনবরা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে কোলাবোরেশনে আমরা একটা কাজ করলাম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ইউক্রিডিবিটি DST প্রজেক্টে, যে সুন্দরবনে টাইডাল ইলেকট্রিসিটি সম্ভব, স্ট্যান্ড অ্যালোন টাইডাল ইলেকট্রিসিটি, তাহলে করতে গেলে আমাদের ভেলোসিটি লাগবে। সুন্দরবনে কেউ ভেলোসিটি মাপেনি কোনো জায়গায়। সেটা তখন আমাদের ওই একদিকে ডেপথের জন্য ইকোসাউন্ডার, একদিকে আমাদের ADCP, এই দুটোকে ব্যবহার করে কান্ট্রি বোটে আমরা চতুর্দিকে মেপে বেড়ালাম, এবং অন্তত 12টা সাইটকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি যেখানে পারসিস্টেন্টলি টাইডাল টারবাইন, ছোটো টাইডাল টারবাইন বসিয়ে 1 কোটি টাকার দাম এক একটা, এগুলো বসিয়ে টাইডাল ইলেকট্রিসিটি ফর ভিলেজ ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করা যেতে পারে। ইনে চেঞ্জ যদি করি তাহলে একটা বড় জায়গা করা যেতে পারে। এটাও পাবলিশড হচ্ছে। সো আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ লট অফ স্কোপ, যেটা হয়তো শ্যামাদাস বাবুকে ইন্সপায়ার করেছিল, যেটা আমাদের ইয়াং রিসার্চারদের একটা গ্রুপ তৈরি করেছি আমরা ওশানোগ্রাফিতে, যারা হয়তো সবাই ফেলোশিপ পাচ্ছে না বা ফান্ডিংও নেই। আস্তে আস্তে যে কোর্সটা আমরা চালাচ্ছিলাম সেটাকেও আবার একটা নতুন করে ভিজিট করতে হবে। এই সবের মধ্যে দিয়েও যে যা আছে সেটাকে নিয়ে যদি আমরা একটা এনকোয়ারি শুরু করি, তাহলে রিসার্চ করা যেতে পারে। এবং সেইটাই মনে হয় আমাদের একমাত্র বড় শিক্ষা, যেটা শ্যামাদাস বাবুদের জীবনের থেকে আমরা নিতে পারি, এবং উইচ কন্টিনিউস টু ইন্সপায়ার আস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সাহস দেখার কথা, আপনার সমস্যা হচ্ছে যে সুন্দরবনের টোপোগ্রাফিটা কেউ মাপেনি এখনো। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্বাধীনতার পর একবারও মাপেনি, একটা নদীর ডেপথ মাপেনি। তারা সাংবাদিকরা বলে সুন্দরবন ডুবে যাবে, আর আমরা সবাই লাফাই যে সুন্দরবন ডুবে যাবে। কলকাতা কতটা উঁচু, এখন ধরুন সি লেভেলও বাড়ছে, সাবসিডেন্সও হচ্ছে। আমরা ডিফারেন্সিয়াল রেডার ইন্টারফেরোমেট্রি করছি যে কতটা সাবসিডেন্স, কিন্তু ডুবে তো যাবে না, জলমগ্নতা আসবে। সে তো হচ্ছেই, জলমগ্ন থাকছে তো কলকাতা। টাইম টু টাইম হেভি রেনফল ইভেন্টটা বেড়ে যাচ্ছে লাস্ট 80s পর থেকে। সো ভয়ের যেরকম কারণ নেই, আবার কনসার্ন হওয়ার দরকার আছে। সায়েন্সটাকে বুঝলেই এই কনসার্নটার থেকে অ্যাকশানে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু ভয়ের জায়গা থাকে না। সায়েন্স ভয় কাটায়।
Thank you. Thank you, Professor Hajra, for your interesting lecture. I think all the listeners and the audience, they are enlightened by your speech. Now, I am welcoming Professor Jayashree Roy, who is an eminent economist and expert in climate change study. She is an Indian economist with specialization in the fields of environmental economics, energy economics, and climate change mitigation. So, Professor Roy, you please come and present your lecture. Yes, I want to know whether I'm audible and whether I can share my presentation. Yes, ma'am, you are audible and you can share your presentation. Yes, you are Okay. audible. Thank you very much. I hope you can see my screen and the Yes. presentation. Can you see the presentation? Are you able to see the presentation? Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. I think it is my privilege to be here, and I'm thankful to Asiatic Society and Professor Deepak Ghosh for inviting me to this, August gathering, because I have heard about Professor Syamadas Chatterjee from our ex-Vice Chancellor, Professor Basu, and Dr. Deepak Ghosh, and his contributions in the subject. So from that point of view, I think this is an inspiration for all of us that we are celebrating a personality who has contributed so much to science. And this is an example for all of us also how we can pursue our scientific enquiry. As I said, my topic is going to be on the climate change and how the climate change and 21st century growth agenda needs to be thought of. If we look at climate change issue, then we will see that it's we need to be concerned that through human activity has led to 1.1 degree Celsius of global warming since pre-industrial level, if we consider the Earth's surface temperature. Now, many a time I have faced this question that whether this is human-led, how do we know? In IPCC report, we are now reporting that what different models, and also we are making all the data available for every researcher to see how much is due to natural greenhouse gas emission and how much is due to human intervention. If we look into this blue band, which shows had there been no human activity generated greenhouse gases, then the greenhouse gas in the atmosphere would have been along this blue band. But now we know that the actual emission is much higher, and that is through the pink band shows that how much is human activity generated emissions are. So it is now possible through Earth system models to show how much is due to natural intervention, natural sources, and how much is due to human intervention. And if we look into the land surface temperature, we can see that that is now rising very fast, but we also need to remember that ocean temperature will be
ocean will be warming for a very longer time, even if land cools down. So with all these, what the IPCC report is able to show is that what is going to be the impacts and risks for our natural and managed and human systems. So we know that, say, the natural systems like warm water corals, mangroves, and then small-scale fisheries, Arctic region, and all these which we are showing, how much they will be impacted. The larger, the darker the shade shows risk will be much more, and the yellow shade shows risks will be less if we are at 1 degree rise, if we are at 1.5 degree rise, and we are at 2.2 degree rise compared to the pre-industrial level. And it is very clear that, as I said, we have already crossed 1 degree Celsius rise, which simply means that we are already crossing the safe limits. And so basically what is happening is that we are destabilizing our life support systems, or the natural systems which provide life support to life, not only human life, but any other life form on Earth. So with this impact, the whole discussion is going that how do we address these changes? And these activities are happening in the economic sectors, and which leads to economic growth, and which we all strive for. So how do we manage these economic activities so that emission from the human actions can be less, and which can help conserve the natural systems and the man-made systems? So we have recently published one of the report where we are showing the critical junctions on the journey to 1.5 degrees Celsius. As you know, Paris Agreement has, all the countries have agreed that we need to stabilize our climate at 1.5 degrees Celsius by the turn of the century if we want to avoid further destructive impacts on the natural systems and the life support system. So from that point of view, most of the, all the scientific documents, even the individual research documents and the, the reports are showing that 2020 to 2030, that means this decade is going to be a decisive decade, whether we can stabilize at 1.5 degree or not. Now the question is, how do we intervene? Where do we intervene to reduce emissions? So our report also shows that our determined journey should be to resolve, accelerate, deliver net zero by the mid-century. As you know, in last COP26, Government of India has also committed to deliver their contribution to achieve the global net zero, and more countries, and more than 60-70 countries have already committed to this. So basically how this net zero can be delivered. So scientific research is showing that fossil fuel use must be reduced. Now the question is, the globe has already, so if we look into these global reserves, so this whole bars are showing how much is we have of coal, oil and gas reserves. And this yellow one shows what is still remaining as reserves globally. And blue bars are showing how much we have already extracted, which simply means we have extracted only 1/3 of the total reserve, and 2/3 still remains under the ground. So the question to the globe is that how, as a humanity, we decide not to withdraw any more coal, oil and gas and look for alternative sources of energy for running the human activity. So this is the biggest question now in front of the humanity and each of the economies in the world. So how this can be achieved? So our report shows that by
in 2020, our report means this is an assembly from different meta-analysis based on all different studies which get published worldwide. So from there, we are showing that in 2020, electricity globally was generated from renewable sources, that mean non-carbon sources, only 25%. But by 2030, to achieve 1.5 degree stabilization goal, it has to go up to 65%. So that means 65% of the electricity needs to be generated from non-carbon sources. And simultaneous actions are also needed for electrification of the energy service systems, say for example, energy efficient energy appliances, upward revision of energy efficiency standards, then preference shift from ownership to usership, and then how new business models for electricity trading can start. Because earlier each household used to buy electricity from the electric supply sector, but the days are coming when we as households can also sell electricity to the electricity distribution company. So these are the new things which we need to be talking about, and globally these are the research which are going on. We are also doing this research in Global Change Program in Jadavpur University as well. I am now in Asian Institute of Technology. We are also doing that, and we are working under a South Asian, Southeast Asian center we have set up, where we are trying to see how this transformation can happen in the global South. We also need zero emission transport, which means that we need electrification of the transport sector, and battery prices are falling. So economics is pushing towards electrification of transport. We need more public transport. So globally, it should be double than what we have as public transport in the world now. And also we need active transport like walking and cycling, which means we need more infrastructure for walking lanes, and cities should be walkable. But when we look into Calcutta, although we have footpaths, but footpaths are not for walking, so there needs to be a lot of social and political changes which need to happen to make these goals to be achieved in terms of climate change. So if we look at the other one, which says that we can increase the sink capacity of the earth. How? By reforestation, a restoration of forest, coastal ecosystem can be managed in a way so that it becomes net sink for storing carbon. And also the food and dietary system has an important role to play. There needs to be measure shift from animal source protein for a section of people who are already having the nutrition level, basic nutrition level. So, but then those who are having below the basic nutrition level or suffering from malnutrition, for them the animal source protein will be needed, but then there can be shift from animal source protein. And we are seeing that in many developed countries this trend is already happening, which is a good thing, but then this has to happen a lot. And food waste reduction also helps. 40% of reduction in emission can be achieved through food waste reduction. In the heavy industries, new research are showing that energy intensive industries like cement, iron, steel, they all need to transform their energy sources to green hydrogen, or they should think in terms of carbon removal, carbon capture and storage, and more electrification, which is electrification is happening to some extent, but then the rate at which this is needed is very much needed, and there is huge need for research and cross-country collaboration for technology learning and technology transfer. And so human settlement also need to be zero carbon, which simply means that building sector and infrastructure sector need to be zero emission, which means that, say for example, whatever buildings we have, how much energy efficiency we can increase, we can look into that, of leakage, and then so you have an air conditioner, but then
air condition is leaking through your, because your doors are not better sealed, so you have, not good insulation. So all these things need to happen at 3% annually, so that only we can achieve. So what it simply says that all these, if we added up all those, and we can see that whatever reduction is needed by mid-century for net zero goal can be achieved in this decade, can be committed in this decade to be achieved by 2050. That 70% commitment can come from this decade by whatever I said, and we have calculated that how much reduction they can deliver if we implement them globally. So it means that there is a hope for managing emission, but then there needs to be actions and policies and the technology. So there needs to be more action. So the question sometimes comes that who will enable these shifts? Of course, as citizens, we have also a say that what we want, what kind of lifestyle we want, what kind of industries we want, what kind of transport we want. And we have the voting power to express that. We are, as policymakers, there are several scopes what they can do. So we are doing research who can do what and how much, and in which regions how much they can do. So this is our current research which is happening. And another thing which I want to share with you is that our findings show that 2020 is a significant year because this is the only year which has shown that greenhouse GHG emission was declining. So it reduced by 8%. But what it simply means that 8% reduction annual needs to be maintained till 2040 if we want to achieve 1.5 degrees Celsius stabilization. But of course, we do not want all economic activities to be stopped to reduce GHG emissions. So how do we do the economic activities with cleaner energy is a major goal, or intervention in different sectors, as I have already said. So the question comes that, do we have money for that? So our research shows that the global investment requirement for Paris compatible pathway is only 1.4 trillion US dollar per year during the year 2020 to 2024. Now the question is, from the global stimulus fund, which came up out of the pandemic, is 12.2 trillion. So only 10% of that money needs to be invested for these purposes, which I said, the kind of transformation that need to happen, which can deliver 70% reduction. Now, the question again comes to an economist that whether this is possible without hampering development. I'm not sure whether you can see all the small letters in this diagram, but what I'm saying is that what I'm promoting now is that what we need is that 21st century development framing needs to be different than the past century, because we cannot grow the way we had been growing in the past century. So basically in the past century, our economic activities were within this small box of GDP growth related agenda. So only income growth and output growth was looked at as the goal of all the nations. But now when we are looking into, as I said, how we can include more afforestation, sink capacity improvement, and the mitigation effort, climate smart agriculture, if we bring in all these things, actually this is opening up new economic activity opportunities, which the countries who are seizing this opportunity, they are going much ahead of us. So we need to look into these new economic activity opportunities and add to our GDP through a different accounting system, which we are saying that corrected GDP accounting system. And we had been working with Ministry of Statistics and Program Implementation in India. We work with the UN Sustainable Development System, how to improve this and what can be done. So in that case, we can see that if we look into the sustainable development as our goal, and if we
frame our economic activities and policies towards that, then actually there will be more jobs, more income opportunities, more new educational opportunities. We need to introduce new subjects for teaching, and we have to talk about all those what I have already said, how to do this. So technology research, policy research, and social innovation research need to go hand in hand, otherwise this cannot happen. But this is happening in different parts of the world. So in India, why we cannot, there is no question that we cannot. We had been talking about these climate change issues within Jadavpur University for a very long time, and we had been collaborating across different disciplines. So we have that, research ecosystem in Jadavpur University. We can definitely push it forward. And with these words, I'll stop here. Thank you very much. Thank you very much, Professor Roy, for your enlightening speech. You have showed many ways for how we can achieve net zero goal, and you have clearly analyzed the destructive impacts of human activities, how we can achieve our global net zero goal. So I think everybody there who are listening your lectures, they are benefited, and we are now aware of the climatic changes and how we can stop it. And there are so many alternative ways, alternative source of energy. You have showed many ways. So thank you again for your informative speech. Thank you very much. So thank you, Madam Chairperson, for very kindly agreeing to chair over this session. And on behalf of the organizers, I extend my hearty welcome to you and looking forward to future cooperation from you for further academic collaboration and other academic activities. Thank you, Madam. So, friends, we are just on the last leg. Session 3, we have 3 identified plenary speakers, Professor Maniklal Majhi, Professor Argho Deb. Please come over. Professor Maniklal Majhi, Professor Argho Deb, Professor Kalyan Kumar Chattopadhyay. I understand he is not here. So I would request Professor Deepak Ghosh to please preside over this session. Professor Chakraborty has already announced that there are 3 speakers in fact, but Kalyan has not joined. Dr. Maniklal Majhi and Professor Argho Deb. Maniklal Majhi, apart from his academic expertise, he was associated with S.D. Chatterjee Foundation for a long time. And we expect that this foundation under the leadership of Asiatic Society will be able to serve in a better way to the society. And Professor Argho Deb is soil of Jadavpur, son of the soil of Jadavpur University, and he studied physics in BSc, MSc, PhD, and now he is director of a center which was initially created by Syamadas Babu, School of Archaeological Studies and associated things. I hope 2 different aspects will be tackled here. I do not know exactly what is the topic of Dr. Majhi, but Argho will show, following the path of Professor Chatterjee, what is today's status about radioactive pollution
in West Bengal, India, and our aim was to have a radioactive map of the country, which is a very rare thing. So I request first of all Dr. Maji to deliver his lecture. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা অনেকেই বলে নিয়েছেন। আমি প্রফেসর শ্যামাদাস চ্যাটার্জির ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলছি। প্রফেসর শ্যামাদাস চ্যাটার্জি 29শে জুন 1919 সালে জন্মেছিলেন এই ভবানীপুরে সাঁকারিপাড়া লেনে, 24 সাঁকারিপাড়া লেন। এটা ছিল তার মামার বাড়ি এবং তার প্রকৃত ফ্যামিলি যে বাড়ি ছিল সেটা ছিল সরসুনায়। তিনি ছিলেন রায়বাহাদুর শিবপ্রিয় চ্যাটার্জির দ্বিতীয় সন্তান এবং প্রথম পুত্র। আর শ্যামাদাস চ্যাটার্জির মা ছিলেন মিসেস বা শ্রীমতী বিভারানী দেবী। শ্যামাদাস চ্যাটার্জির মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রতিদিন তিনি সকাল সন্ধে দেবদেবীর পূজা করতেন এবং সেই প্রভাবটাই শ্যামাদাসবাবুর মনে খুব চলে এসেছিল। সেই জন্যে উনি ভেবেইছিলেন যে সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যেই তিনি সারা জীবন কাটাবেন। এটাই একটা বড় কারণ বলে আমার মনে হয়েছে তার এই খদ্দরের ধুতি এবং খদ্দরের পাঞ্জাবি পরার এবং সিম্পল লাইফ লিড করার সূত্র বলে। তিনি শ্যামাদাস বাবু উনি বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বহু সন্ন্যাসীদের সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। যেমন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গেও যেমন যুক্ত ছিলেন, ভারত সেবা সংঘের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের এক সংস্থা রমন মহর্ষির আশ্রম বলে আছে, তারও সঙ্গে উনি যুক্ত ছিলেন। এবং বিবেকানন্দকে উনি খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করতেন। এই সব কারণে ওনার মনেও খুব ধর্ম ব্যাপারটা ছিল। এমনকি উনি ওনার মা যখন মারা যান তখন উনি তার মায়ের যে দেবদেবী ছিল সেইগুলোকে প্রতিদিন সকাল সন্ধে উনিও পূজা করতেন। এই ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে ওনার বাবা যে বিভিন্ন আইনের চাকরি করতেন, সেই কারণে বিভিন্ন জায়গায় শ্যামাদাসবাবুকে ঘুরতে হয়েছিল। সেই জন্যে কটকে যখন ছিলেন তখন রবিনসন কলেজিয়েট স্কুলে উনি স্কুলের শিক্ষাটা পান এবং সেখান থেকে চলে আসেন প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিলোসফি পড়ার জন্যে। এই সায়েন্স বিজ্ঞান পড়ার জন্যে তা ছিল না। জগদীশ বসুর বক্তৃতা শুনে উনি প্রথম এই ফিলোসফি থেকে বিজ্ঞান পড়ার দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন এবং প্র্যাকটিক্যালি বিএসসি ফিজিক্স অনার্স নিয়ে 1930 সালে পাশ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। তারপরে এমএসসি 1932 সালে কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেন। এই যে যখন এই এমএসসি পড়ছিলেন তখন সিবি রমন নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন এবং ওনাদের পড়াতেনও। এই সব দিক থেকে ওনার মনেও একটা গবেষণার জন্যে মন তৈরি হয়েছিল। ওনার এমএসসি পড়ার পরেই ডিএম বসুর অধীনে গবেষণা আরম্ভ করেন। সেই গবেষণা ছিল কতকগুলো তরল পদার্থের ভিসকসিটি এবং ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট মেজারমেন্টের। এটা চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে এদের কীরকম পরিবর্তন হয় সেটা দেখার কাজ করছিলেন। অনেকটা এগিয়েও ছিলেন, কয়েকটা গবেষণাপত্র বেরিয়েছিল। কিন্তু ওনার সেই সময়ের
বন্ধু ছিলেন ঋষিকেশ রক্ষিত, যার কথা একটু আগে প্রফেসর মণ্ডল উল্লেখ করে গেছেন। ঋষিকেশ রক্ষিত, জেএন ভর এবং এসএন বড়াল এরা সবাই ছিলেন ইলেকট্রনিক্সের লোক, আর শ্যামাদাসবাবু ছিলেন এমনি জেনারেল প্রপার্টিজ অফ ম্যাটার নিয়ে কাজ করছিলেন। কিন্তু ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকায় ক্রমশ বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করার কাজে উনিও লেগে যান এবং সেগুলোকে কাজে লাগাতেও থাকেন। তার মধ্যে এই সবগুলোকে নিয়ে কাজে লাগানোর কাজ আরম্ভ করেন ওনারই এক কেমিস্ট্রির বন্ধু, তার সঙ্গে এই রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্টকে সেপারেট করার একটা কাজে। এরপরে দেখলেন যে ফিশন আবিষ্কার হয়েছে। উনি এমন স্কিলফুল ছিলেন যন্ত্রপাতি তৈরিতে যে কারো সাহায্য না নিয়ে তখন ওই ফিশনের এক্সপেরিমেন্টকে নিজে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে নিয়ে নিজের যন্ত্রপাতি কিছু তৈরি করে নিয়ে স্টাডি করতে থাকলেন। এই স্টাডি ডিএম বসু ওনাকে সাপোর্ট করলেন এবং বললেন যে হ্যাঁ ঠিকই হয়েছে। তখন মেঘনাথ সাহা এবং সত্যেন বসু এরা দুজনেই ওনাকে খুব সাপোর্ট করলেন, এমনকি বিদেশি সায়েন্টিস্টরাও ওনার এই ডেমনস্ট্রেশনে খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখন উনি আরও উৎসাহিত হলেন এই গবেষণা কাজের দিকে। এই উৎসাহিত হয়ে তখন বেশ কিছু আরও ডিটেল কাজ করতে থাকলেন। এই ডিটেল কাজের সময়ে হঠাৎ করেই স্পন্টেনিয়াস ফিশন উনি দেখেন, অর্থাৎ নিউট্রন বম্বার্ডমেন্ট করে যে ফিশন ঘটত সেই নিউট্রন বম্বার্ডমেন্ট বন্ধ করেও ফিশন দেখলেন। প্রথম উনি বলেছিলেন এসএন বসুকে, তিনি তখন বললেন যে আরে এটা স্পন্টেনিয়াস ফিশন নয় তো। আরও কাজ আরম্ভ হলো এবং দেখা গেল যে ওটা সত্যি স্পন্টেনিয়াস ফিশন। উনি নানান রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেনও, করে একটা পেপার তৈরি করলেন, করে সত্যেন বসুকে দেখালেন। সত্যেন বসু আবার সাজেস্ট করলেন যে এক্ষুনি ওটাকে যেন পাবলিশ করা হয়। সেই পাবলিকেশনের সব চলে গেছে। তেমন সময় ডিএম বোস ফিরে এসেছেন কলকাতায়। ফিরে এসে যখন শুনলেন এটা, তখন উনি ক্ষুব্ধ হলেন। উনি বললেন যে না, এটা ঠিক নয়। এই যে অবিশ্বাস বা সন্দেহ, এই সন্দেহর জন্যে ওনাকে পেপারটা উইথড্র করতে বলা হলো। এই পেপার উইথড্র করার জন্যে ওনার মন ভেঙে গেল, কিন্তু ওনার কাজ উনি ছাড়লেন না। ক্রমশ ওইটা এবং ওই সম্বন্ধে আরও ডিটেল স্টাডি করার জন্য চেষ্টা করলেন। সেই চেষ্টায় এতখানি বেশি চেষ্টা হলো যে তার পেপার বা রিসার্চ ওয়ার্ক থিসিস সাবমিট করার মতো হলো এবং কলকাতায় সেই থিসিস সাবমিটও করলেন। সাবমিট করে ডিএসসি উপাধিও পেলেন। এই ডিএসসির যারা এক্সটার্নাল এক্সামিনার ছিলেন তারাও কিন্তু খুব সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না, খুব নামকরা ওই সব লাইনেরই প্রফেসর ছিলেন। যাই হোক, এই ডিএসসি করার পরে আরও বেশ কিছু কাজ আরম্ভ করলেন এবং বেশ কিছু কাউন্টারও তৈরি করতে থাকলেন। এমন সময় এলো কানাডা থেকে হায়ার রিসার্চের জন্যে স্কলারশিপের ডাক। 1949 থেকে 51 পর্যন্ত উনি রিসার্চের সুযোগ পেলেন। সেই রিসার্চের সুযোগ পেয়ে উনি কানাডা চলে গেলেন। শুধু কানাডা নয়, উনি যখন প্রায় চলে আসছেন তখন ইউএসের বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে কাজ করার জন্যে গেলেন এবং সেখানকার ইনস্ট্রুমেন্ট দেখলেন, সেখানকার রিসার্চ করলেন, বিভিন্ন রিসার্চ পেপার বার করলেন, প্লাস বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে গিয়ে নানান ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যাপারগুলো শিখলেন এবং
একজন বলেই গেছেন, জিএম কাউন্টার ওখানে নিয়ে কাজ করেছেন, সার্কুলার জিএম কাউন্টারের কাজও ওখানে করেছেন। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো ইনস্টিটিউটে এই অল্প সময়ের জন্য গিয়েও এমন কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করে দিয়েছেন, সবাই অবাক হয়েছেন এবং ওনাকে খুব ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। এই সব অবস্থা নিয়ে অনেক জ্ঞান এবং রিসার্চের বিভিন্ন দিক জেনে এসে কলকাতায় ফিরলেন, কলকাতায় ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করলেন এবং তখন লেকচারার হয়ে জয়েন করলেন। তারপরেই উনি কিছুদিনের মধ্যে মেঘনাথ সাহা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে রিডার পোস্টে জয়েন করতে পারলেন। আর 1956 সালে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি তৈরি হলো এবং তখনকার প্রথম এবং হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট, প্রথম প্রফেসর এবং হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট হলেন প্রফেসর শ্যামাদাস চ্যাটার্জি। সেখানে নানান রকম কাজ করলেন। ওইখানে যখন কানাডায় গিয়েছিলেন তখন সোয়ান বলে এক সায়েন্টিস্ট, তিনি ওনাকে সাজেস্ট করেছিলেন যে যাতে করে এই ফিশন বা এর সংক্রান্ত কোনো কাজের দিকে বেশি মনোযোগ না দেন, কারণ আমাদের ইন্ডিয়ায় তেমন বেশি যন্ত্রপাতি উনি পাবেন না, কাজ এগোতে পারবেন না। তাই বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং সেখানে গবেষণা করতেই থাকলেন এবং তার বেশ কিছু জিনিস তো এখানে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও অনেকগুলো গবেষণার দিকও উনি করেছেন, অনেক মেডেল পেয়েছেন, অনেক ইনস্টিটিউটে ফেলো হয়েছেন। এইরকম দু একটা মেডেলের কথা আমি বলছি। জন উডবার্ন গোল্ড মেডেল 1946 সালে পেয়েছিলেন। স্যার চার্লস ইলিয়ট মেডেল 1950 সালে পেয়েছেন। প্রফেসর এম.এন. সাহা মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি, অর্থাৎ এখানেই উনি 1982 সালে পেয়েছিলেন। IEEE plaque for সার্ভিসিং ম্যানকাইন্ড থ্রু আউট দি ওয়ার্ল্ড, এটার জন্যে উনি মেডেল পেয়েছেন, প্লাস ওনাকে সম্মানিত করা হয়েছে, ওনার ওইখানে ফেলো হয়েছিলেন। এছাড়াও অনেক ইনস্টিটিউটে উনি ফেলো হয়েছিলেন, তার মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটিও ছিল, প্লাস আমাদের দেশের প্লাস বিদেশের অনেক সোসাইটির সঙ্গে উনি যুক্ত ছিলেন। এই যে যখন ইউএসএতে ঘুরছেন তখন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে, রিসার্চ সেন্টারের মধ্যে পেনসিলভেনিয়া এক ইনস্টিটিউটে উনি গিয়েছিলেন যার নাম ছিল বার্টল্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন। সেই বার্টল্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনে গিয়ে উনি প্রথম ভাবলেন যে আমিও একটা এইরকম ফাউন্ডেশন তৈরি করতে পারি। সেই ফাউন্ডেশন উনি তৈরি করেছিলেন দেশে পরে এবং সেটার নাম দিয়েছিলেন এস.ডি. চ্যাটার্জি রিসার্চ ফাউন্ডেশন এবং তার ট্রাস্ট বোর্ডের একটা রেজিস্ট্রিও করেছিলেন। এটা খুব তাড়াতাড়ি করতে গিয়েছিলেন যখন উনি ওনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল এবং বেলভিউ নার্সিংহোমে উনি ভর্তি ছিলেন। সেই নার্সিংহোমে ভর্তি থাকায় একটা উইল করেছিলেন, তাতে এই কথাটা ছিল, কিন্তু তারপরে উনি এটাকে আরও মডিফাই করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ছিলেন, কিন্তু শেষে এই এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে একটা যোগ করেছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও উনি বলেছিলেন যে এশিয়াটিক সোসাইটি কিন্তু এই রিসার্চ ফাউন্ডেশনকে একদিন ডেভেলপ করবে। এই প্রফেসর শ্যামাদাস চ্যাটার্জি তার বৃদ্ধ বয়সে খুব খারাপ কাটে, কারণ
তখন প্রায় কেউ থাকতেন না। এমনকি এমন অবস্থা হয়েছিল যখন কোনো অ্যাটেন্ডেন্ট বা মেড সার্ভেন্টও তার কাছে থাকতো না। তখন কোনো ওয়েলউইশার বা কোনো ছাত্র গিয়ে তাকে সঙ্গ দিতেন, তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাকে এনে দিতেন বা সুবিধে করে দিতেন। এই রকম করে তার জীবনের এটা কাটে। এই 27th তার আগে একটা বলে নিই, এই 2 মাস আগে, মৃত্যুর 2 মাস আগে এশিয়াটিক সোসাইটি একজনকে পাঠিয়েছিলেন। সেই রবিন বলে একটি ছেলে, এক্ষুনি এই আমরা ঢোকার পথেই তাকে দেখলাম। সে তখন ওখানকার অ্যাটেন্ডেন্ট কাম গার্ড হিসাবে ওখানে থাকত। এবং আলটিমেটলি 27 মে 1995 সালে তিনি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ওইখানকার কাছাকাছি রিপোজ নার্সিং হোমে। সেটা ছিল বালিগঞ্জ প্লেসেই। সুতরাং বালিগঞ্জ প্লেস 19 বালিগঞ্জ প্লেসে ওই রিপোজ নার্সিং হোমেই উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য জানা গেল। আমার একটা অনুরোধ, এগুলো আমরা দেবাশিস দেখে বলি আমি, এগুলো একটা ছাপার ফর্মে থাকা দরকার, তাই না? হ্যাঁ, শেষ জীবনটা, হ্যাঁ, এইটে ডিটেলটা যার কাছে আছে, আমার কাছে এত ডিটেল নেই, যাদের কাছে আছে তাদের থেকে ডিটেলটা জেনে আজকে আমরা খুব সমৃদ্ধ হলাম। আমি হয়তো অনেক কিছু জানি, সেগুলো বলার জায়গা নয়, কিন্তু যখন আমরা ফাউন্ডেশনটা করব তখন এটা একটা পার্ট হবে। শ্যামাদাসবাবুর জীবনটা, তার রিসার্চটা, তার শেষ জীবনটা, তার ভাবনা চিন্তা, তার এশিয়াটিক সোসাইটির উপর তার এতটা নির্ভরশীলতা, এগুলো লিখতে হবে। কিন্তু আমি দেবাশিসদাকে বলবো ওনার সাথে মিলে এইটাকে যেন করেন। অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আমি নিয়ে খুব ভালো লাগলাম, সমৃদ্ধ হলাম। আমি অর্ঘ্যকে অনুরোধ করবো এখন। You are listening to the activities of great Professor Syamadas Chatterjee. He was the first head of the Department of Physics, Jadavpur University, and you have heard that there he performed radiocarbon dating and other environmental activity studies. Now what we are doing, we are trying to carry forward that legacy. So in today's talk, I will present some of the works done at the Department of Physics and at the School of Environmental Radiation. I will just give you the overview, not go into the technicalities. Okay, the first two, the first two works actually concerns with the negative effect of environmental radioactivity, and third one is actually an use of environmental radioactivity for the benefit of mankind. Next. Now, what is radioactivity? We get some nuclei which disintegrates spontaneously and give rise to some radiation or particle. Generally, there are 3 kinds of particles, alpha, beta, and gamma. These 2 are actual particles. This is actually electromagnetic radiation of very short wavelength. But the most important thing, they are very energetic particles. Next one. Now, what is environmental radioactivity? In nature, we get some radionuclides naturally. These are uranium, thorium, sodium, potassium, but the most important one is radon. This is the only radioactive gas present in nature. And as it is a gas, it can go anywhere. It is colorless, odorless, so we cannot smell it, cannot see it, but we absorb it, and that does harm in our body. When it disintegrates, it gives rise to solid polonium and helium, it is not helium actually, it is alpha particle, it is helium nucleus. So its energy is 5.6 MeV, that is very high energy at this scale.
Next one. So how it is produced in nature? In our earth crust, almost everywhere there is uranium-238. And that decays chain-wise to produce radium. Next one. Then that produces radon. And that radon is formed within the earth crust. It remains trapped there. Sometimes it comes out through the pores. Sometimes it diffuses into the water aquifers and contaminate the water aquifers also. So we get radon everywhere. And actually, this radon is responsible for more than 50% of our radiation exposure, natural radiation exposure. Next. So it can go into our body by two pathways. One is by inhalation and other is ingestion. If water is contaminated, we ingest it. And these are some statistics of US EPA. It is causing cancer of lung and stomach. So environmental monitoring, especially radon monitoring, is very important. Next one. Now, how or why this radon is very serious for our health or any radioactive material? Because they emit energetic particles. And when these particles move through our body, they deposit energy. And the end point effect is biological change. It may break the DNA strand or can alter the DNA. So that's how it causes, most important is cancer. Even a low-level exposure over a prolonged time can cause cancer. So it is very important to monitor it. Next. So this is our first work. This is the groundwater radon concentration study around Shushudia hill area, Bankura. Why hill area? Because in hilly areas, the chance of getting uranium is greater, and so the chance of getting contaminated water aquifers is also greater. Next. So these are the pictures of our groundwater collection. Our students collected from 316 groundwater samples from different sites. Next one. These are the sites. And here I must say that radon decays very fast. Only its half-life is 4 days. So we have to measure just after its collection. So what we did is throughout the day, our students used to collect the groundwater samples, and starting from evening up to midnight, they measured the radon activity in the locally set up laboratory in the hotels. Okay, this is the radon monitor. This is AlphaGuard, an internationally accepted radon monitor. And using this degassing vessel, we measured the radon activity using this formula. And these are the results of radon activity in becquerel per liter. 1 becquerel per liter means, if it is 1 becquerel, that means if we take 1 liter of water, then 1 disintegration takes place per second. So here the red line is WHO reference level of 100 becquerel. Reference level means that if some water sample contains more than this, some action has to be taken. And here you see many of our samples exceed that level. Next one. Here there are 8 samples which have very, very high activities, as high as 3,200 becquerel per liter. So this is the summary actually. This is the minimum and this is the maximum, and this is the average, which is even greater than the WHO reference level. And we see that 127 samples, that is 40% of our samples exceed the reference level of WHO. And this activity is not the proper parameter for judging the health hazard. So we considered another parameter, which is dose. I'm not going into the details. Next one. The dose profile is like this. And here the reference level is low below.
it is just 0.1 millisievert per year. And we see that 85% of our samples exceed that reference level. This is the contour plot. Next one. This is the 3D plot. Here you see that around this Ethani Primary School, the dose and activity is very, very high. And as the activity is very high, we also tried to see whether there is any seasonal variation. Next. And yes, we see that there is seasonal variation. In monsoon, when there is heavy rainfall, it is lowest, and it is highest in winter season, and increases almost by 50% with respect to monsoon. So the situation is not favorable in many places, and the local people should be made aware of that, and they should be asked not to take water directly from the tube wells. They should take after boiling, at least after stirring it. Next slide. Our next work is alpha radioactivity study in human blood, and this was done in collaboration with Apollo Gleneagles Hospital. Our aim was not only to find whether there is radioactivity or not in blood, but also to search for correlation, if there is any, between age, sex, and ailment pattern. We collected 285 blood samples at Apollo Gleneagles Hospital, and then they were brought at the school, and this blood samples was processed, and ultimately fine dust of that is produced, and those are sprinkled over this area of the container, and it is covered with a plastic-like plate that is actually CR39 plate, that is a solid-state nuclear track detector. If any alpha particle hits this, some damage is formed, and after chemical processing, that damage grows, and we can see it with the help of an optical microscope. Next one. Yes, these are the alpha tracks. From here, we have to identify the real alpha tracks and count them, and then by proper calibration, we can get the activity in the blood samples. No. Here we have done it on 3 types of samples. One is patients suffering from cancer, patients suffering from other diseases, and apparently healthy. So there are 3 groups of samples. And this is the result for the 3 groups separately. We see that the minimum activity is for apparently healthy group, and it is highest, though not very high, but the highest is for cancer patient groups. Not only that, next one, if we try to see the top 10 highest activities, then out of the first 6, 5 comes from the cancer patient group, and out of 10, no one comes from the apparently healthy group. That means we may be tempted to say that there is some correlation between blood activity and ailment pattern, but we restrain from doing that because the sample size is not so big, and we have to do clinical correlation also. But definitely there is hint. And one more thing is that there is definite correlation with age. As age increases, the activity also increases. And we have found that the Pearson correlation coefficient is 0.33. So these 2 are our activities which are concerned with negative effects of environmental radiation. Now I will talk about something which are positive. So that is earthquake precursor studies using soil radon. Once Charles Richter said, only fools, charlatans, and liars predict earthquake. And that is true because Earth is a very, very vast and complex system. And earthquake, which is a large-scale fracture phenomena, is even more complicated process. So to know the exact dynamics and then to predict, it is still not possible. So what people do is that they have to rely on certain precursory signal. In our case,
the precursory signal is soil radon. We have already said that within the earth crust, soil radon is formed and trapped, and then they come out through these openings. When at the preparation phase of earthquake, when stress strain develops, some more pathways open up. So we get greater amount of radon. So these are called anomalous fluctuation of radon concentration. And seeing that anomalous fluctuation, one can try to predict an impending earthquake. Next one. This is a typical radon time series. It is a plot of soil radon with time. And George Charpak, Nobel laureate, he said that anomalous fluctuation of radon concentration could be the most effective and reliable way for predicting an earthquake. But there is problem, because radon fluctuates not only due to tectonic reason, but also it fluctuates for other reasons, due to variation in temperature, rainfall, pressure, tidal forces, etc. So to challenge how to extract the proper signal for earthquake. Here we have seen that these meteorological parameters or tidal forces appear as periodic or quasi-periodic component. So we are tempted to use a two-step process, empirical mode decomposition followed by Hilbert-Huang transformation. First of all, the whole data set is divided into subsets, and each set having its own frequency. And then from those sets, we try to pick up physically relevant set for our purpose, and then apply this Hilbert-Huang transform, and eventually we extract a parameter which is known as instantaneous energy. And if we plot that instantaneous energy with respect to time, we get a very clear picture. I will demonstrate it. Our first monitoring station was at Rabangla, Sikkim, NIT campus. Next one. Our detector was Barasol BMC2. It not only measures the soil radon, but also measures temperature, pressure, rainfall, also simultaneously at 1 hour interval. Next one. This is the picture of our installation at Rabangla campus. It has to be installed at 1 meter depth. Next one. So this is actually radon time series for this period, and this is the temperature variation, and this is the pressure variation. We first apply empirical mode decomposition on this soil radon data. Next one. We get 9 components. Next one. We see that these components having period very small, so they are assigned to noise. There is period of 1 day. We know that 1 day period is for temperature and pressure variation. In this way, we eliminate irrelevant modes and we pick up the physically relevant modes, and then apply Hilbert-Huang transform and extract the instantaneous energy. And this is the plot of instantaneous energy with time. We see a very clean picture and get easily the anomalous fluctuation. This occurred on 10th of November, and in 19th November, we actually got one earthquake. Next picture. So this is the Ramangla station, and we got this earthquake in the Nepal. Actually, for any station, there will be an influence zone. That means we can get signal from within this zone. That means if we get some signal, we can only say it will happen, that is, earthquake will happen within this zone. But we cannot be very sure where it will occur. Moreover, in this technique, sometimes we get spurious signals also. So to improve upon what we did, we set up network monitoring station. This is Rabangla station. Then we set up one at Difu, Assam, and Tatloi station. And now if we get simultaneous signal from all three, then we may be very sanguine that some earthquake is impending, because
Spurious pulse cannot occur simultaneously in all locations. And moreover, we can have some idea where it will occur. So I will demonstrate that. This is our time series for this time period at Ra Bangla. Next. From that, we get, this is the instantaneous energy picture. Here we get two anomalous fluctuation, but this is not followed by any earthquake. So this is spurious pulse. But this one is followed by this earthquake on 12th of September. Next. This is the Difu result. And here we get three anomalous fluctuations, and each one is followed by an earthquake. Next. This is the Tatloi, Radon, and other time series. And from that, we get the instantaneous energy. Here we get two large fluctuations, and again, each is followed by one earthquake. Now, here it is the summary. For the Ra Bangla networking station, we get one spurious pulse, but one pulse on 7th of September. And we see that earthquake occurs at Saptokgram on 12th of September. And this signal is obtained from all three centers, this Saptamgram. Next one. So, from Difu, we get three signals. From Tatloi, we get two signals. And from Ra Bangla, we get one signal. But this one signal, which is the Saptokgram earthquake, its anomalous fluctuation is observed from all these three stations simultaneously. So we are very sanguine that some earthquake is coming. Not only that, we assure that it has to occur within this common zone of influence. Yes, indeed it happened within that zone. So this technique is a very robust technique, and if we can set up closely spaced monitoring stations, we not only will be able to say about the precursor confidently, but also we can say about its location. So its future is great, we can think. Thank you. এতক্ষণ অর্ঘ্য যেটা বললো অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং এবং অত্যন্ত ভালো প্রেজেন্টেশন। এই কাজগুলো করার গুরুত্ব অনেক বেশি এবং এই কাজের পেছনে প্রচুর ভালো ফিজিক্স, রিগারাস ফিজিক্স এবং সমাজের কাজে লাগে। কিন্তু সামাও আমাদের ফ্যাশনটা তো অন্যরকম হয়েছে। সেই জন্যে এর পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট। যেমন হেলথ কেয়ার, ওই অনুরাধা লোহিয়া বললেন আমরা হেলথ কেয়ার ডিপার্টমেন্ট করব, তো হেলথ কেয়ার ডিপার্টমেন্ট করে ক্যান্সারের চিকিৎসা করলে হবে না, ক্যান্সার কেন হয় সেইটি লিখতে হবে। র্যাডন যেমন একটা বিগেস্ট সোর্স, হ্যাঁ, প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখি পুঁইশাক খেলে ক্যান্সার হয়, রসগোল্লা খেলে ক্যান্সার হয়, কি না খেলে ক্যান্সার হয় না, কিন্তু কোনো দিন দেখে না যে র্যাডনের জন্য ক্যান্সার হয় লাংসে। এইটা কিন্তু অ্যাওয়ারনেসটা থাকতে হবে। 2 নম্বর, অর্ঘ্য যেটা বললো সেটা রিসার্চের খুব ভালো কাজ, কিন্তু সাথে সাথে এটাও ঠিক এই কাজটা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের এনকারেজ করানো যায়, কারণ যে ডিটেক্টর দিয়ে করানো হয় প্লাস্টিক একদম সিম্পল, সেটা প্রত্যেকটা স্কুলে জলের মধ্যে কতটা রেডিও অ্যাক্টিভিটি পাওয়া যায়, প্রত্যেকটা স্কুলে মাটি খুঁড়ে ঢুকে দেখানো যেতে পারে যে ভূমিকম্পের জন্য ওখানে র্যাডন বাড়ছে কিনা কমছে। এই অ্যাওয়ারনেসটা আমাদের করাতে হবে, হ্যাঁ, যেটা আমাদের পাবলিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সায়েন্স একদমই নেই। আমাদের রিসার্চ খুব ভালো হয়, অর্ঘ্যরা যে এত পরিশ্রম করছে সেই পরিশ্রমের সার্থকতা কিন্তু ওইখানে। আমি যদি পাবলিক অ্যাওয়ারনেস করতে পারি এবং স্কুলের ছেলে মেয়েদের দেখাতে পারি, কসমিকেরেও দেখাতে পারি যে যে কসমিকরে আসছে, যে আমরা বসে চারপাশে কসমিকরে আসছে, চারপাশে র্যাডন আসছে, চারপাশে ডার্ক ম্যাটার আসছে, এগুলো কিন্তু ঠিক। এইগুলো নিয়ে আমি সত্যবাবু বলেছিলাম যে আমাদের শ্যামাদাস বাবুর ফাউন্ডেশনে এইটা একটা কাজ হবে, এত সব এক্সপার্টরা আছেন, সেই কাজগুলোকে সামনের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের যে উৎসাহিত না করতে পারি, তারা শুধু গ্ল্যামারের পেছনে ঘোরে। এবং ডক্টর সিনহা যেটা বললেন, এক সাহেব এসে যদি না বলে তাহলে আমরা পাত্তা দিই না, এর থেকে বেরোতে হবে। থ্যাংক ইউ অর্ঘ্য ভেরি মাচ। নেক্সট, কল্যাণ চ্যাটার্জি,
কল্যাণ চ্যাটার্জি আমাদের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের, ও ভালো রিসার্চ করে মেটেরিয়াল সায়েন্সে, ন্যানো ফিজিক্সে। ও কি জয়েন করছে? আচ্ছা, তাহলে আমরা কল্যাণেরটা শুনি। কল্যাণটা শোনার পরে একটা ভ্যালিডিটি সেশন হবে, একটু সাম আপ করবে। আমি মনীষাকে বলবো অন বিহাফ অফ যাদবপুর ইউনিভার্সিটি সাম আপ করবো। থ্যাংক ইউ। So first of all, I would like to thank the organizer, the Asiatic Society, and particularly Professor Ghosh for inviting me to this international seminar on Professor Syamadas Chatterjee, who was the founder head of our Department of Physics at Jadavpur University. So it is indeed a privilege and honor for me to be able to speak something on this great occasion. Now, since morning, since noon, you have been listening to the multifaceted activities of Professor Chatterjee, who worked on different areas of physics, including nuclear physics, cosmic ray, and I have heard that in the later part of his career, he was also interested in condensed matter physics. So other people can say more detail about it. But I have heard that or seen some article related to his interest on, for example, the semiconductor metal contact, or for example, electrode material, and so on. So today what I would like to do in this very brief talk is just one or two work related to semiconductor, a modern problem, what people are doing right now, and some of our contribution in that field. So in that respect, it's already late evening, so I'll be very brief. Maybe about 10-15 minutes, I'll conclude my talk related to this semiconducting material. So let me just share my slide. So basically what I would like to do in this talk is to discuss some band engineering problem in semiconductor, particularly related to wide bandgap semiconductors, and some of the current problem and some ideas about how to solve this problem. So the layout of this talk particularly will be something like this. As the audience is of heterogeneous in nature, so I'll be very lucid to introduce you to the problem at first, and then I shall specifically discuss the bottleneck of some p-type conduction and why people are interested in it. Then I'll discuss some ideas about overcoming that problem. I'll take one or two particular example, and with that I conclude. So you know that since early, in 90s, people were very much interested to incorporate the metallic conductivity and optical transparency in the same material. The problem is that these two properties are mutually exclusive. It is well known that materials which are optically transparent, for example glass, they are not electrically conducting. On the other hand, the material like metals which are electrically conducting are not optically transparent. So the problem initially was how to incorporate both these two properties in a material. And we all know that in the early 90s, in the metal oxide material, these properties, this problem was solved, and material like cadmium oxide was developed. But the initial results were not reproducible, and it contains many defects. So that's why people are interested in designing better material. Now, in mid-50s of the last century, actually the real breakthrough came when this indium doped tin oxide was discovered. And since then, we all know this is popularly known as ITO. This is an ubiquitous substrate for most of the, optical or optoelectronic devices like solar cells, flat panel display, and so on. Okay, and since this indium doped tin oxide was developed, many new
material. For example, tin oxide with different kind of dopant like this antimony, fluorine, zinc oxide with different dopant, indium oxide with different dopant, and tertiary material. For example, cadmium stannate, zinc stannate, gallium indium oxide. These are all developed, and many people are still working in this on such materials. And the applications, you can see that it lists from solar cell to smart window to flat panel display, touch panel, light emitting devices, and so on. Now, the point is that if you look carefully, all these applications are so-called, passive applications. What I mean that here the conducting and transparent layer, they basically allow the visible photon to reach at the junction and collect the generated carrier, okay, electron and hole. So that is their role. So they are not active material. So the point is that is it possible, for example, to prepare the all active devices out of this transparent material, and why these active devices are not existing currently out of this wide bandgap transparent material. So this was the problem. But before answering that why these devices, active devices out of wide bandgap transparent material is absent, just let me tell you that why people are interested in it. Okay, so actually the interest comes from the huge scope of application. You see that today one of the problems that the modern world is facing is related to energy. We all know the fossil fuel is getting depleted, day by day. Not only that, the fossil fuel, when used, they actually generate, many pollution. So that's why, harvesting energy is a very popular, way to look into the energy problem. Now just think that the huge window panes, the glass windows, if we can replace it by some functional window. What I mean by functional window is that that window will allow the visible portion of the light to enter into your room. But whatever the small portion of, low wavelength, spectrum is there in the solar spectrum, that is the UV part or near UV part. So that could be absorbed by the functional window, and thereby you can generate some power by simple photovoltaic principle. Surface area is huge of the window pane, so that power will be a significant quantity. Not only that, there are huge application possibilities. For example, the whole electronics can be made transparent. The future mobile phone will look like just a piece of glass or a piece of plastic as shown here. And for example, your computer, your camera, all will just be a simple piece of glass or plastic. And this will be foldable also. Your television set may be just a piece of plastic hanging on the wall. So these are all possible if all transparent active devices are possible. Huge application possibility in military. For example, you can use this as invisible circuit. And a very important article came a few years ago in Nature, about review article by Gordon Moore, that emergence of invisible electronics. Okay? So that is coming in a very big way. Not only that, as these are wide bandgap material with direct bandgap, then it is possible to generate ultraviolet LED or laser for many such applications. So you can see that application possibility is huge. So that's why people are interested. But the question is that why active devices are not present today? The answer to this question is that almost all the metal oxide material that I mentioned are basically of N-type material. N-type means the electrons are the majority carrier. Corresponding P-type transparent conducting oxide are absent. Again, the question is why? We can get the answer of this question by looking at the band structure of the material. Now, what is the band structure of oxide material? The
conduction band that is basically, created by the metal s orbital. Okay? We all know that metal s orbital is, spherical in shape, and they are, having larger volume. So if we create some, introduce some dopant so that to create some carrier, then as the conduction band is large, so what happened? The carrier could easily move. Okay? So in technical language, we can say the effective mass is small. So that is why there is no problem in generating high conducting N-type material. But if you try to do the same trick in P-type material, what happens? The valence band in metal oxide is basically coming from the oxygen p orbital. If you look at this cartoon, you can see, we all know that the oxygen p orbital is basically lobe-shaped. And these are very small, of volume. So that's why if you introduce some doping, P-type doping, then the generated hole, they will be confined in very small space in the momentum space, and huge electric field is necessary. So in technical language, we can say that the effective mass is very high. So that is the reason that in metal oxide, particularly in wide bandgap metal oxide, you cannot get very good P-type material. And that's why PN junction is not possible. And if you cannot fabricate PN junction, transparent PN junction, then the whole electronics, as you know, all the IC, all the CMOS, they all are basically extension of this junction property. So that is, not achievable. So this is the problem. So main problem, that how to create good P-type material which are having wide band gap. And here comes the concept of band engineering. Now before, discussing the idea that what can be done, let me just show you, this is from a review article, published in Nature Communication, as you can see here, that the author here listed the number of compound with effective mass. And you can see that these blue lines are of electron as majority carrier, that means N-type. The red lines are holes as majority carrier. And just looking at this diagram, you can see that the low effective mass material are almost all predominantly N-type. And you can see that hardly any red line in the low effective mass region. So that actually corroborates the idea that I was talking about, that why you cannot expect P-type transparent material with low effective mass. Okay? This is again effective mass showing only these three material you can see, which are current P-type material but having effective mass very large. So that means you need high electric field to move this carrier. So what can be done to overcome this problem? The idea is that this is so-called the orbital alloying technique. In simple language, suppose one kid is playing a soccer ball in his room and the room is small. Okay? So if we can create a larger room, then the kid can play in a greater area, and there is some neighboring room also. So what can be done? The wall can be broken so that the two rooms become one, and the kid can play more effectively or more easily. So the same idea, as I said, that the valence band composed of oxygen p orbital. So here these are very small confined, okay, volume. So if we can alloy this orbital with some other element which are having similar energy, then this so-called the engineered orbital or engineered band, that could have, more delocalized holes, and thereby it could generate larger conductivity, or it is expected to decrease the, effective mass. So that is the idea, the so-called orbital alloying technique. And using this idea, after long search, it was found that basically the, for example, copper 3D or silver, these two material d orbital, they are having similar energy with that of oxygen. And based on this new class of material called Delafosite oxide, and you can see the list that is starting from copper aluminum oxide with different doping
introduced at the copper site, at the aluminium site, a plethora of material could be prepared, and the basic criteria is that the band gap should be greater than 3.1 electron volt to assure the transparency in the visible region. Now, the first paper on this appeared in Nature by a famous Tokyo Institute of Technology group, Professor Kawajoe, and he actually prepared this copper-based aluminate by a technique called pulse laser deposition technique. Now, I am not going the technique in detail, but the problem of that technique is that it is, you can prepare a very good quality material, of course, but over a very small area. And you know, lasers are costly. Also, the electrical and optical properties are not so good. So, people are very much interested to prepare such material so that large area coating can be done with improved properties and so on. And we also contributed something to this research. And basically, when we took over this problem, we tried to prepare this not by PLD, pulse laser deposition, but by some other technique which has the advantage, for example, of generating larger area, cost effective, okay, and of course the phase pure material. We succeeded ultimately in getting or narrowing the window of different material parameter and synthesis parameter. Without going into detail, you can see this is the apparatus which you are seeing is basically called 3-target magnetron sputtering. The idea is very simple. You have to take the, for example, the target material, bombard it with, say, inert ion like argon ion, and then you get a material, thin film, okay, on the substrate. And after narrowing down the windows of different parameters like self bias, pressure, substrate temperature, the RF power, and many others, we can generate the phase pure material. So we did that, and these are the some result. For example, large particle size variation could be done, quantum dot can be fabricated, and published a large number of paper, covering many areas of this copper-based Delafoe. Okay, I'm skipping all this part. This showed very good thermoelectric property also, having large Seebeck coefficient. And there are some reasons why this material is showing very good thermoelectric property. But we also were successful in fabricating this all transparent PN junction, as you can see here, with zinc oxide, and overall transparency was more than 80%. But the main problem actually that in spite of our effort and the Tokyo Institute of Technology group's effort and few other groups in US and UK, it is well accepted now that the property of this material, the copper Delafoe, is not at par with the counterpart of N-type. The conductivity is at least 2 order of magnitude lower than this. So what can be done? So this actually, the problem, we introduce some very novel concept. I just very briefly share with you the idea. The idea is very simple. Earlier I was saying that as if you can imagine that a kid is playing soccer ball in a very small room, and then his father make the room bigger. But now the problem is the kid refused to play. For example, we have created a bigger valence band by orbital allowing technique, but the holes are reluctant to move. The question is why? The reason is very simple, that basically oxygen is highly electronegative. So whatever holes that is created, so they actually feel Coulomb attraction to oxygen, and that's why this is another factor contributing to low mobility or high effective mass of the generated holes. So what to do? In such cases, that is, we have modified the valence band, still the effective mass has not decreased. To test this, we propose actually that we have to decrease somehow the electronegativity at the anionic site. How we can do that?
we all know that chalcogens, for example, sulfur, selenium, tellurium, these family is having lower electronegativity than oxygen. So if we try to introduce some, some of the oxygen we can replace by this chalcogen like sulfur, selenium or tellurium, then we expect that the holes will be getting, having more mobility and thereby the reduced mass. So the question is that how to prepare experimentally this one. Moreover, whether this strategy will work at all. Because we are now talking about entirely new thing, that is we want to dope the anionic site. Earlier, whatever people, all doping actually paper was on cationic site, and that is easier to do. Doping at the anionic site is extremely challenging. Moreover, we did not know whether this strategy will work. So that's why before going to experiment, we did extensive theory. And whatever you are seeing here is basically the unit cell, we call supercell, and this is the, extensive density functional theory based calculation was performed. The left one panel is basically the pristine copper aluminum oxide material. It is, for example, undoped. Then this yellow ball, you can see that some of the oxygen is replaced by sulfur. Here, some of the oxygen is replaced by selenium. We also calculated by tellurium replacement also. And as soon as we introduce this dopant at the anionic site, there is a dramatic change on the band properties. Okay, this is the calculated band structure by density functional theory. And this is so interesting. I just want to spend 1 minute here. You see, the main result is this one. See, this is the pristine one without incorporating the sulfur selenium. You see the band structure, the valence band maxima and the conduction band minima, the valence band maxima and conduction band minima, they do not lie on the same K, indicating the pristine material is indirect band gap. Not only that, you see the valence band here, for example, the valence band is a flat one. So that means that one means the effective mass is high. Okay? Also, you see the density of state is low. But as soon as you introduce some sulfur at the oxygen site, see the dramatic change of the band structure. When, the valence band maxima shift to just below the conduction band minima. So that means the material becomes direct band gap. So this is a very, very interesting result, that just by anionic site doping, we can convert the indirect band gap Delafoe into direct band gap one. Not only that, you can see that number of light whole band have been generated. Okay? So this indicates the density of state at the Fermi level also increase significantly. So this material is expected to show higher conductivity. Okay? And more or less similar result is also shown here for selenium doped sample. More or less similar result. The lower panel is also showing some, we call this ELF plot. So this here you can see about directly the idea that what is the region, how the valence band is getting modified, where the electron is getting depleted, or the whole delocalization you can visualize. Now, okay, these are some charge transfer plot. I am not showing, discussing that one. But then by, having encouraged by this result, the theoretical result, when we understood that our idea is working, we wanted to prepare this experimentally. And these are our detailed synthesis conditions, keeping all this. Okay, this is the experimental apparatus, that you are seeing in this slide. So basically the vacuum unit, this was only purchased from Hindhai back, but all other, for example, here the gas assembly, the electrode material, electrode assembly, all designed by us and fabricated here. Okay, you know that Professor Syamadas Chatterjee was, greatly involved in designing the apparatus, whatever he used. So, and that legacy is, not followed nowadays. So that's why this building apparatus, according to one, it is a very much needed for experimental physicists at least.
So anyway, we have tried to do some, modification and generate some electrode assembly, because these are not commercially available. Only we can purchase the vacuum unit, and actually we are proud to say that this is working very fine. And after lots of trial, we could narrow down the window for different synthesis parameter, like, for example, the self bias, the substrate temperature, gas composition, and so on. And finally, by this chemical vapor deposition, we can generate very good quality this anionic side doped material. Okay, and this was confirmed by X-ray diffraction studies. I am not discussing this in detail. And the Raman spectra is also very, very interesting. You can clearly see that there is a shift of the EG and A1G peak. Not only that, the band, the FWHM also decreased significantly. The so-called not allowed peaks, they also emerges because of the breaking of the selection rules and so on. And interestingly, if you look at the selected area electron diffraction pattern, you can see the change of symmetry. Actually, this change of symmetry is responsible for the change of band structure also. And as expected, that the optical property getting changed, and also the electrical property, getting changed, in the positive direction. That means the optical band gap almost remaining same, but electrical conductivity increased to order of magnitude, that I will show just after this slide. But before that, we have to see or experimentally that whether this band engineering approach has worked or not. Now, theoretical result, that DFT-based result prove that the band have been engineered, the valence band have been delocalized. But what is the experimental proof? So for that, we basically measure this X-ray photoelectron spectroscopy. Okay, this data what you are seeing is here taken in our lab, where binding energy is plotted versus count. These are the so-called survey scan. Just look at this oxygen and sulfur peak. You see that the peak have been shifted, and this is what is called the chemical shift. And from this shift, it is possible to confirm that yes, sulfur is actually replacing some oxygen. So that means anionic side doping that I was emphasizing is confirmed experimentally. But then what is the proof of this valence band modulation? You see here, look at the lower panel just only. You see that the left hand panel is for sulfur doped at the anionic side, but here it is a pristine one. And only if you look at this blue plot, which is copper D, you see here where it is pristine, then the blue plot actually comes to near about 0 at 2.8 electron volt. But here, whenever we have introduced sulfur at the anionic side, it extends up to almost 5 electron volt. So from 2.8 to 5 electron volt, that means we have been able to engineer the valence band significantly. Its width have been increased significantly, and this is experimentally verified. And the dramatic change of the electrical conductivity, you can see the optical luminescence, you can see how bright luminescence appeared because it became the direct band gap material. Okay, so this paper was published in JPCL recently, and if somebody is interested, you can have a look at this. I believe this is a very important result because this is the first paper on anionic side doping, in the LaFo site, and also way how to change this indirect band gap material to direct band gap one. Okay. Now there are many other things in this respect. For example, phaneresonance in Raman spectra and so on. I just take another 2-3 minutes and then conclude. Just to mention, for example, this copper chromium based LaFo site also are very good p-type material. Okay, and here very interestingly, we have developed a technique by studying the temperature variation Raman spectra, to tell you the electrical property. Electrical property means, for example, if I want to calculate or measure the carrier density, that is a very basic property for semiconductor, we need it.
And the normal technique is to do the Hall effect study. But we all know that if the sample is little higher resistive, then Hall effect measurement is very difficult. So is there any, non-electrical method to determine the carrier density? So that is actually we have developed here by studying the temperature dependence of Raman spectra. And interestingly, you see that here, as we have increased the temperature from 303 Kelvin to 817 Kelvin, how the Raman spectra of different peaks, the two mode, EG and A1G mode, how it is getting changed. Actually, not only the peak position shifts, it also the asymmetry, peak asymmetry getting changed. And that has been actually analyzed by so-called the Breit-Wigner-Fano function. And we found a parameter Q. We found that whenever we are introducing the anionic side doping, the Q actually changes its sign. We call it Q reversal. And from this Q reversal, after some mathematical modeling, which I am skipping here, it is possible to have a plot like this one, where we can have the, say, tau anharmonic, that is the lifetime of the phonon, and from that, we can calculate the density or state of the function, which is, related with the carrier concentration. So, the whole result can be expressed by this Feynman diagram, where you see that this is the incident photon, and you can see here that when the holes and electrons are localized, then you have a positive Q. But when the electron or hole cloud is dispersed, delocalized, then you have a negative Q. So just looking at the asymmetry of the Raman peak, okay, we can say that whether our system is having delocalized valence band or not. So this is a very simple technique, and the detail have been discussed in this paper published recently by us. So if somebody is interested, you can have a look at this JPCM paper, and if you are interested, you can contact me. So likewise, there are many interesting results on this, and p-type zinc oxide, how to create p-type zinc oxide again by anionic side doping. And I just want to mention another very interesting result, that whenever we have created this p-type region in the otherwise n-type matrix like zinc oxide, this material is showing negative capacitance. Now this negative capacitance is a very important emerging area, and it has lots of application possible. Particularly when I published this paper, the editor of Journal of Applied Physics wrote personally to me that this work will be having a significant role in designing low power electronic devices. You know the so-called Boltzmann tyranny, that is 60 millivolt per decade, okay, slope. So people are trying to develop many techniques to overcome this so-called Boltzmann tyranny. And if you can prepare a material that would show negative capacitance, then it is possible to develop this low power electronic devices. And this result, I have no time to explain this, but basically the main result is that whenever we have introduced this sulfur, selenium, these are low electronegative element at the anionic side, you see that there is a significant region of frequency where the capacitance become negative. And not only this one, this actually follow the Debye relaxation model, okay, as you can see from the negative part. Okay. So this is the paper that I was talking about. So I think I have taken my time, and basically to conclude that I introduced the concept of valence band engineering and how it can be achieved by so-called modulation of valence band, and then I introduced the how by temperature variation of Raman spectra one can determine the electrical property like the carrier density of a semiconducting material, and finally I touch upon the negative capacitance, emergence of negative capacitance in anionic side doped material. So I am thankful to the funding agency, and whatever result I have shown, the work is done by my student, and I acknowledge the different funding agencies. So with this, thank you for your kind attention.
Thank you, Kollan, for your beautiful presentation. Is frontiers of engineering, and actually, to be frank enough, Syamadas Babu started his life with this work, but there was band science. Now this has become band engineering. So a gap of 60 or 70 or 80 years, the subject has reached to a place where the frontiers are not being tackled by practicing scientists in most of the cases. I will request Satyabrata Babu one thing. Today, what were the deliberations of different kinds? I personally believe in a particular seminar, this thing does not happen. So, if we have a monograph and at the same time a Bengali version of this, then we will be able to reach the scientific community as well as the budding scientist. এবার মনীষাকে বলবো, উইথ পারমিশন আমার সত্যব্রত বাবু, এই ভ্যালিডিটিস আমাদের সময় একদম আর নেই, ও একটু সাম আপ করবে। প্রফেসর মনীষা চক্রবর্তী অন বিহাফ অফ যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, শি ইজ এ ব্রিলিয়েন্ট রিসার্চার ইন বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। আমরা বায়োমেডিক্যাল কোর্টে রাখতে পারিনি, এত লোকজন হয়ে গেছিল। ভেরি সরি মনীষা, নেক্সট টাইম ইউ প্লিজ কাম অ্যান্ড সাম অফ দিস। Good evening, all of you. It is a great honor to get an opportunity to Good evening, respected ladies and gentlemen. It is a great honor to speak on this auspicious occasion and particularly in this August gathering. I was very happy when I got the invitation from our respected and very loving teacher, Professor Dr. Deepak Ghosh, to attend this seminar. But at that time, it was not known to me that I will be given the chance to sum up whatever we have heard today. So first of all, I would say it is an excellent presentation platform where we could get so many eminent speakers here today. We always took this great opportunity to listen to the inspiring and illuminating lecture of our former Vice Chancellor, Professor Ashoknath Basu. Today also it was a very illuminating and inspiring lecture. In a very precise manner, we could understand how this brilliant scholar, researcher, supervisor, and a teacher, particularly as a whole, Professor Syamadas Chatterjee, was a real hero. And we are so proud to say that we belong to that fraternity of science and technology. As every time, we always enjoy the inspiring and motivating address, lectures, and motivation every time, and blessings from our very loving teacher, Professor Dr. Deepak Ghosh. Today I got the opportunity, or rather we all got the opportunity to come up and come across the lectures of so many eminent speakers. As there were 14 eminent personalities today, I would like to call upon the names once again to sum up. Dr. S.B. Chakraborty, really thankful to you, sir, for organizing and conducting the seminar within this short time so well. Thank you so much. Professor Deepak Ghosh, sir, really I congratulate once again for writing such a wonderful book and to give us the scope and chance to know about this real hero, the scientist, the teacher, the supervisor. And in the words of Professor Ashoknath Basu, sir, that how and what was the demand of Professor Syamadas Chatterjee. I'm really very much thankful to Professor Shobhan Kumar Pramanik for his inspiring and illuminating presidential address, and really it was a great team management as a whole from Asiatic Society for taking up this wonderful program. Dr. Sujit Kumar Dash for his kind presence and his lecture. And regarding the plenary lectures from that we come across, Professor Bikash Sinha, as every time, it was a really wonderful lecture to know so many things about Professor Syamadas Chatterjee. Professor Nobo Kumar Mondol from SINP,
he has addressed the cosmic ray research in India. It was really so wonderful, and within this short time, we have come across so many points. I'm really very much thankful to Professor Debashish Ghosh, sir. I happened to come across with you, sir, many times in Biren Roy Research Laboratory, an archaeological center dating there in our meeting. It was a really wonderful lecture, sir. Thank you so much. Professor Rajkumar Roy Chaudhuri, it was also again a very brilliant presentation. Professor Sugato Hajra, sir, thank you so much. And we could know so many points regarding the climate change from you and also from Professor Joyashree Roy. And it was really, we are very much benefited from these presentations. Professor Maniklal Majhi, I'm really thankful to you, sir, for letting us so many things about this real hero of science and technology, Professor Syamadas Chatterjee. And if I could have taken the record of your presentation, it would have been really very nice because you have noted out all the points of the life of this person. Thank you so much. Professor Orkodeb, you have noted so many research possibilities regarding this radon, the possibility of its research. And I happened to come across this research and also the exposure with your school. And definitely it has given me the opportunity to understand a little bit of your presentation, but it was really brilliant and very nice. Thank you once again. And of course, the last one, Professor Kullan Kumar Chattopadhyay, he has talked about the physics of engineering, the band gap engineering as a whole in his immense rich research as every time. So in short, we all are very fortunate that we could come across so many lectures from so many eminent scientists, researchers, and teachers as a whole on this very auspicious day. And really this platform is now very beautiful because it has been beautified by the showers and blessings of, I feel, the blessings of Professor Dr. Syamadas Chatterjee is there, and we are going to take this blessings with us in our home, and that will be the take-home blessings and message from this platform. Thank you once again. Thank you. মাননীয় সভাপতি মশাই এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমাদের 4 ঘন্টার এই কর্মসূচি ছিল আজকে 2টো থেকে 6টা। সেখানে আমরা 5 ঘন্টা পার করেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে এখনও শেষ হলো না। যেটা স্যার প্রথমেই বলেছিলেন যে আমাকে 10 মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে, যদি 10 ঘন্টাও দেওয়া যেত তাতেও আমি বলতাম 10 দিন দিলেও বোধহয় শেষ হতো না। তো সুতরাং এই যে ব্যাপ্তি, এটা আমরা বুঝতেই পারি, কিন্তু তার মধ্যেও 5 ঘন্টার মধ্যে যে আলোচনা হলো আজকে এবং তার সর্বশেষ সংক্ষিপ্ত সার যেটা উনি বললেন এত অল্প সময় এবং সবটা ধরে, প্রত্যেকটাই কিন্তু শিক্ষণীয় আজকে আমার মনে হয়েছে। আমার খালি বসে মনে হচ্ছিল দিনের আলো নিভে এলো, সূর্যি ডোবে ডোবে, সূর্যি তো ডুবে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু জ্ঞানের আলো যেটা উদ্ভাসিত হলো সেটা তো থেকে যাবে। এবং এই ক্যান্ডেল থেকে এই যে প্রদীপ জ্বালিয়েছেন যারা সামনের সারিতে, ধীরে ধীরে যেতে যেতে ওই শেষ সারিতে পৌঁছেছে সর্বকনিষ্ঠ যে গবেষণা কর্মীটি বসে আছেন সেই পর্যন্ত, এইটাই আজকের প্রাপ্তি। আরও যেখানে বসে আমরা এই আলোচনা করলাম যে কেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটি, যে প্রায় আজকের দিনে যত বড় বড় প্রতিষ্ঠান তার প্রত্যেকটার জন্মস্থান, উৎপত্তিস্থল এটা। সে জিওলজিক্যাল সার্ভের টমাস ওল্ডহাম থেকে শুরু করে 1851, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে 1861, লর্ড কানিংহাম, একেবারে ডাউন টু স্কুল অফ ট্রপিক্যাল ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে, মানে যে কোনো বটানিক্যাল সার্ভে, জিওলজিক্যাল সার্ভে। এবং বৈশিষ্ট্য ছিল all these institutions were headed by such personalities, by somehow or other they were connected with Asiatic Society, either as president or as general secretary or even as member of the society in the council or any other committees. এই যে যোগাযোগ যেইখানে এবং তার যে এতখানি অতীত, সেই অতীতটা প্রায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, যেটা আমি সকালে উল্লেখ করেছি, হারিয়ে যেতে বসেছিল
অধ্যাপক অশোকনাথ বসুর প্রতি আমাদের ওই কারণে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, প্রফেসর দীপক ঘোষ, যাদের মাধ্যমে এই যোগাযোগটা আবার নতুন করে স্থাপিত হলো, এবং সেটা শেষ হবে যদি আমরা করে যেতে পারি শেষ পর্যন্ত, অন্তত আরম্ভটাও করে যেতে পারি। প্রফেসর দেবাশিস ঘোষ এরা আজকেই বোধহয় আমার মনে হয় সেই কাগজটা আমাদের হাতে দেবেন, যেটা ওই বালিগঞ্জের যে বাড়িটা, যেটাকে আমরা ভাবছি যে একটা বড় আকারের বিজ্ঞান গবেষণার কেন্দ্র গড়ে তুলব এশিয়াটিক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে, সেটা শেষ পরিণতি পাবে, যার কাগজটা হয়তো উনি রেডি করছেন, আমরা এখানেই সর্বসমক্ষে ওটা পাব। এটাও তো একটা প্রাপ্তি। সুতরাং আজকে 5 ঘন্টার মধ্যে অসাধারণ অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল, আমাদের প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে বলতে পারা যায়, কিন্তু একদিন এগুলো আরও বেশি প্রকাশিত হয়ে জনদরবারে আসবে, মানুষের কাছে পৌঁছাবে। এবং ওরা যেটা বারে বারে ইনসিস্ট করছেন, শুধু আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না, এটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে, টু মেক ইট এ পাবলিক নলেজ, পাবলিক কনসার্ন, পাবলিক অ্যাওয়ারনেস, যেটা প্রত্যেকের আলোচনার মধ্যে উঠে এসেছে। সংক্ষিপ্তভাবে দেখবেন যে কনসেপ্ট নোটটা দেওয়া হয়েছিল, ওনারাই দিয়েছেন, এত সংক্ষিপ্ত অথচ এত চমৎকার। আমার মনে হয় দ্যাট হ্যাজ ফুলফিলড দি পারপাস ফর হুইচ ইট ওয়াজ মেড, অ্যান্ড দি মোর or the most important purpose that has been served. আপনারা জানেন we are passing through a phase, যখন সারা দেশ জুড়ে আমাদের দেশে স্বাধীনতার 75 বছর পালন করা হচ্ছে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব, দিকে দিকে দেখবেন এটা ছড়ানো আছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল, আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের একটা লক্ষ্য ছিল টু লুক ব্যাক in order to discover your original roots of excellence, যেখানে আমাদের এই অধ্যাপক শ্যামাদাস চ্যাটার্জির মতো আনসাং হিরো, যারা অনালোচিত অনালোকিত, তাদের আমরা সামনে যাতে তুলে ধরতে পারি, অন্তত ইন দি অবজারভেন্স অর ডিউরিং দি অবজারভেন্স অফ 75 ইয়ার্স অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স। এটাও আমাদের একটা পারপাস সার্ভ করলো। সুতরাং বহুদিক থেকে আজকের এই 5 ঘন্টার সম্মেলন অত্যন্ত বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে, এবং যেটা আগামী দিনের আরও দিক উন্মোচন করলো আমাদের কাছে, যেটা ধরে আমরা এগোবার চেষ্টা করব। আমরা থাকি বা নাই থাকি, যারা শুনলেন, যারা এখানে রয়েছেন, তারা অন্তত এই ধর্তাইটা দিতে পারবেন, এইটুকু আশা রেখে, বিশ্বাস ভরসা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে আরেকবার আপনাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসার জন্যে, অংশগ্রহণ করার জন্যে, এবং আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ থাকার জন্যে। আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এশিয়াটিক সোসাইটির সবাইকে শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, এবং অনুষ্ঠান শেষ করব মনীষার একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। খুব ভালো লাগছে এইরকম একটা পবিত্র অনুষ্ঠানে আসতে পেরে, এবং প্রতিটাই একদম স্যার আমাকে যেভাবে সুযোগ দিচ্ছেন এবং আপনারা শুনছেন, আমার কাছে এটা আজকে অত্যন্ত পূর্ণ দিন, এবং আমি সবার আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরবো, এটাই আমার কাছে বিশাল বড় প্রাপ্তি। তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর। আমায় নিয়ে মিলেছো এই মেলা, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা, মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর। তাই তো তুমি
রাজার রাজা হয়ে তবু আমার হৃদয়ে লাগি ফিরছ কত মনোহরণ বেশে প্রভু নিত্য আছো জাগি তাই তো প্রভু যেথায় এলো নেমে তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি তাই এসেছ নিচে আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে তাই তোমার আনন্দ আমার পর নমস্কার ডিক্লেয়ার করে দিন সবার শেষ আমাদের আজকের সেমিনার শেষ হলো বলে কিন্তু এটাই বিগিনিং অফ দ্য নিউ ক্লাস থ্যাংক ইউ ভেরি